Welcome to the channel. Counterfeit items. අයින් වෙච්ච තව counterfeit items එකක්. ඒ කියන්නේ replica එක counterfeit items ගැන දන්නවා නම් මේ playlist එක follow කරනවා නම් ඕන කෙනෙක් දන්නවා right. මේක කියනකොට replica එක තමයි කියන්නේ. ඉතින් counterfeit කියන්නේ replica. Right? ඒක list නොකළ ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් යවන්න ephelponline@gmail.com email address එක. පහළ description එකේ mention කරලා තියෙනවා පැහැදිලි නම් video removed යටතේ mention කරලා ඉවන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් awareness එක build up කරන්න. ඒක තමයි අපි build up කරන්නේ. එතකොට ඉවන හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි. තව කෙනෙක්ව උසාවි නියෝගයෙන් බේර ගන්නත් එතකොට account restrict වෙන එකෙන් නවත්ත ගන්නත් උත්සාහ කරනවා. Right, we have to remove our listing because it didn't follow our counterfeit item policy. We don't allow counterfeit items, replicas or unauthorized copies. දැන් එනකොට ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා කලින් කිව්වා වගේ මේක කරන්න බෑ කියලා. Right, එතකොට examples දීලා තියෙනවා Nike shoe එක Nike වලින් හදලා තියෙනවා example එක හැමදාම මම කියනවා. Right, එතකොට city, zoo, building blocks, bricks, animal figures, collectible, kits, DIY, toys, gifts. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක අර උඩ තියෙන එකක් පොඩ්ඩක් කියන්න. The policy prevents the sale of counterfeit items which are illegal and could expose seller to a legal risk. අපි කියන මේ උසාවි නියෝග. Removing them protects sellers and their buyers from buyer protection claims and financial loss. එකක් තොලුට දාගන්න ඒක ගොඩක් වැදගත් කියලා තියෙන එක. right item එක මේක block එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම Lego නෙමෙයි Lego වගේ තියෙන එක. හැබැයි ඒකට counterfeit තියෙනවා. ඉතින් මේක දැක්ක ගමන් තියෙනවා Lego එකෙන් තියෙන relation එකක් තියෙන items වගේ කියලා. ඉතින් මේවා කරන්න යන්න එපා. ඉතින් verification එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. right list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. don't try this add to list. බොහොම safely sell කරන්න එක තමයි වියුත්තේ. right බොහොම විශ්වාස කරලා බලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එක epel hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට Dr. Jayansh. and all the very best. bring one to Sri Lanka. happy selling.